Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Maidah, Al-An'am, Al-A'raf, Al-Anfal, At-Taubah, Yunus, Hud, Yusuf, Ar-Ra'd, Ibrahim, Al-Hijr, An-Nahl, Al-Isra, Al-Kahfi, Maryam, Toha, Al-Anbiya, Al-Hajj, Al-Mu'minun, An-Nur, Al-Furqan, Asy-Syu'ara, An-Naml, Al-Qasas, Al-Ankabut, Arum, Luqman, As-Sajdah, Al-Ahzab, Saba, Fatir, Yasin, As-Saffat, Shad, Az-Zumar, Ghafir, Fusilat, Asy-Syura, Az-Zukhruf, Ad-Dukhan, Al-Jathiyah, Al-Ahqaf, Muhammad, Al-Fat, Al-Hujurat, Qaf, Az-Zariyat, At-Tur, An-Najm, Al-Qamar, Ar-Rahman, Al-Waqi'ah, Al-Hadid, Al-Mujadilah, Al-Hasyr, Al-Mumtahanah, As-Saff, Al-Jumu'ah, Al-Munafiqun, At-Taghabun, At-Talaq, At-Tahrim, Al-Mulk, Al-Qalam, Al-Haqqah, Al-Ma'arij, Surat Nuh, Al-Jin, Al-Muzammil, Al-Muddathir, Al-Qiyamah, Al-Insan, Al-Mursalat, An-Naba, An-Nazi'at, Abasa, At-Takwir, Al-Infitor, Al-Mutaffifin, Al-Insyiqaq, Al-Buruj, At-Tariq, Al-A'la, Al-Ghashiyah, Al-Fajr, Al-Balad, Asy-Syams, Al-Lail, Ad-Duha, Al-Insyirah, At-Tin, Al-Alaq, Al-Qadar, Al-Bayyinah, Al-Zalzalah, Al-Adiyat, Al-Qari'ah, At-Takatsur, Al-Asr, Al-Hummazah, Al-Fil, Quraisy, Al-Ma'un, Al-Kautsar, Al-Kafirun, An-Nasr, Al-Lahab, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Itulah nama-nama surat di dalam Al-Quran. Ayo kawan semua kita menghafalkan nama-nama surat dalam Al-Quran. Ayo kawan semua kita menghafalkan nama-nama surat dalam Al-Quran. Al-Fatihah, Al-Baqarah,
Ali Imran An-Nisa, Al-Maidah, Al-An'am, Al-A'raf, Al-Anfal, At-Taubah, Yunus, Hud, Yusuf, Ar-Ra'd, Ibrahim, Al-Hijr, An-Nahl, Al-Isra, Al-Kahfi, Maryam, Toha, Al-Anbiya, Al-Hajj, Al-Mu'minun, An-Nur, Al-Furqan, Asy-Syu'ara, An-Naml, Al-Qasas, Al-Ankabut, Arum, Luqman, As-Sajdah, Al-Ahzab, Saba, Fatir, Yasin, As-Saffat, Shad, Az-Zumar, Ghafir, Fusilat, Asy-Syura, Az-Zukhruf, Ad-Dukhan, Al-Jathiyah, Al-Ahqaf, Muhammad, Al-Fat, Al-Hujurat, Qaf, Az-Zariyat, At-Tur, An-Najm, Al-Qamar, Ar-Rahman, Al-Waqi'ah, Al-Hadid, Al-Mujadilah, Al-Hasyr, Al-Mumtahanah, As-Saff, Al-Jumu'ah, Al-Munafiqun, At-Taghabun, At-Talaq, At-Tahrim, Al-Mulk, Al-Qalam, Al-Haqqah, Al-Ma'arij, Surat Nuh, Al-Jin, Al-Muzammil, Al-Muddathir, Al-Qiyamah, Al-Insan, Al-Mursalat, An-Naba, An-Nazi'at, Abasa, At-Takwir, Al-Infitor, Al-Mutaffifin, Al-Insyiqaq, Al-Buruj, At-Tariq, Al-A'la, Al-Ghashiyah, Al-Fajr, Al-Balad, Asy-Syams, Al-Lail, Ad-Duha, Al-Insyirah, At-Tin, Al-Alaq, Al-Qadar, Al-Bayyinah, Al-Zalzalah, Al-Adiyat, Al-Qari'ah, At-Takatsur, Al-Asr, Al-Hummazah, Al-Fil, Quraisy, Al-Ma'un, Al-Kautsar, Al-Kafirun, An-Nasr, Al-Lahab, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Itulah nama-nama surat di dalam Al-Quran. Ayo kawan semua, kita menghafalkan nama-nama surat dalam Al-Quran. Ayo kawan semua, kita menghafalkan nama-nama surat dalam Al-Quran. Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Maidah, Al-An'am, Al-A'raf, Al-Anfal, At-Taubah, Yunus, Hud, Yusuf, Ar-Ra'd,
Ibrahim, Al-Hijr, An-Nahl, Al-Isra, Al-Kahfi, Maryam, Toha, Al-Anbiya, Al-Hajj, Al-Mu'minun, An-Nur, Al-Furqan, Asy-Syu'ara, An-Naml, Al-Qasas, Al-Ankabut, Arum, Luqman, As-Sajdah, Al-Ahzab, Saba, Fatir, Yasin, As-Saffat, Shad, Az-Zumar, Ghafir, Fusilat, Asy-Syura, Az-Zukhruf, Ad-Dukhan, Al-Jathiyah, Al-Ahqaf, Muhammad, Al-Fat, Al-Hujurat, Qaf, Az-Zariyat, At-Tur, An-Najm, Al-Qamar, Ar-Rahman, Al-Waqi'ah, Al-Hadid, Al-Mujadilah, Al-Hasyr, Al-Mumtahanah, As-Saff, Al-Jumu'ah, Al-Munafiqun, At-Taghabun, At-Talaq, At-Tahrim, Al-Mulk, Al-Qalam, Al-Haqqah, Al-Ma'arij, Surat Nuh, Al-Jin, Al-Muzammil, Al-Muddathir, Al-Qiyamah, Al-Insan, Al-Mursalat, An-Naba, An-Nazi'at, Abasa, At-Takwir, Al-Infitor, Al-Mutaffifin, Al-Insyiqaq, Al-Buruj, At-Tariq, Al-A'la, Al-Ghashiyah, Al-Fajr, Al-Balad, Asy-Syams, Al-Lail, Ad-Duha, Al-Insyirah, At-Tin, Al-Alaq, Al-Qadar, Al-Bayyinah, Al-Zalzalah, Al-Adiyat, Al-Qari'ah, At-Takatsur, Al-Asr, Al-Hummazah, Al-Fil, Quraisy, Al-Ma'un, Al-Kautsar, Al-Kafirun, An-Nasr, Al-Lahab, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Itulah nama-nama surat di dalam Al-Quran. Ayo kawan semua kita menghafalkan nama-nama surat dalam Al-Quran. Ayo kawan semua kita menghafalkan nama-nama surat dalam Al-Quran. Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Ma'idah, Al-An'am, Al-A'raf, Al-Anfal, At-Taubah, Yunus, Hud, Yusuf, Ar-Ra'd, Ibrahim, Al-Hijr, An-Nahl, Al-Isra, Al-Kahfi, Maryam, Toha, Al-Anbiya, Al-Hajj, Al-Mu'minun, An-Nur, Al-Furqan, Asy-Syu'ara, An-Naml, Al-Qasas, Al-Ankabut, Arum, Luqman, As-Sajdah, Al-Ahzab, Saba,
Fatir Yasin. As-Saffat Shad Az-Zumar. Ghafir Fusilat Asyura. Az-Zukhruf Ad-Dukhan Al-Jathiyah. Al-Ahqaf Muhammad Al-Fat. Al-Hujurat Qaf Az-Zariyat At-Tur An-Najm Al-Qamar. Ar-Rahman Al-Waqi'ah Al-Hadid Al-Mujadilah. Al-Hasyr Al-Mumtahanah. As-Saff Al-Jumu'ah. Al-Munafiqun At-Taghabun. At-Talaq At-Tahrim Al-Mulk. Al-Qalam Al-Haqqah Al-Ma'arij Surat Nuh. Al-Jin Al-Muzammil. Al-Muddathir Al-Qiyamah. Al-Insan Al-Mursalat. An-Naba An-Nazi'at. Abasa At-Takwir Al-Infitor. Al-Mutaffifin Al-Insyiqaq. Al-Buruj At-Tariq Al-A'la. Al-Ghashiyah Al-Fajr Al-Balad. Asy-Syams Al-Lail Ad-Duha. Al-Insyirah At-Tin Al-Alaq. Al-Qadar Al-Bayyinah. Al-Zalzalah Al-Adiyat. Al-Qari'ah At-Takatsur. Al-Asr Al-Hummazah. Al-Fil Quraisy. Al-Ma'un Al-Kautsar. Al-Kafirun An-Nasr. Al-Lahab. Al-Ikhlas. Al-Falaq. An-Nas. Itulah nama-nama surat di dalam Al-Quran. Ayo kawan semua kita menghafalkan nama-nama surat dalam Al-Quran. Ayo kawan semua kita menghafalkan nama-nama surat dalam Al-Quran. Al-Fatihah. Al-Baqarah. Ali Imran. An-Nisa. Al-Ma'idah. Al-An'am. Al-A'raf. Al-Anfal. At-Taubah. Yunus. Hud. Yusuf. Ar-Ra'd. Ibrahim. Al-Hijr. An-Nahl. Al-Isra. Al-Kahfi. Maryam. Toha. Al-Anbiya. Al-Hajj. Al-Mu'minun. An-Nur. Al-Furqan. Asy-Syu'ara. An-Naml. Al-Qasas. Al-Ankabut. Arum. Luqman. As-Sajdah. Al-Ahzab. Saba. Fatir Yasin. As-Saffat Shad Az-Zumar. Ghafir Fusilat Asyura. Az-Zukhruf Ad-Dukhan Al-Jathiyah. Al-Ahqaf Muhammad Al-Fat. Al-Hujurat Qaf Az-Zariyat At-Tur An-Najm Al-Qamar. Ar-Rahman Al-Waqi'ah. Al-Hadid Al-Mujadilah. Al-Hasyr Al-Mumtahanah. As-Saff Al-Jumu'ah. Al-Munafiqun At-Taghabun. At-Talaq At-Tahrim Al-Mulk. Al-Qalam Al-Haqqah Al-Ma'arij Surat Nuh. Al-Jin Al-Muzammil. Al-Muddathir Al-Qiyamah. Al-Insan Al-Mursalat. An-Naba An-Nazi'at. Abasa At-Takwir Al-Infitor. Al-Mut
Al-Mutaffifin, Al-Insyiqaq, Al-Buruj, At-Tariq, Al-A'la, Al-Ghasyiyah, Al-Fajr, Al-Balad, Asy-Syams, Al-Lail, Ad-Duha, Al-Insyirah, At-Tin, Al-Alaq, Al-Qadar, Al-Bayyinah, Al-Zalzalah, Al-Adiyat, Al-Qari'ah, At-Takatsur, Al-Asr, Al-Hummazah, Al-Fil, Quraisy, Al-Ma'un, Al-Kautsar, Al-Kafirun, An-Nasr, Al-Lahab, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Itulah nama-nama surat di dalam Al-Quran. Ayo kawan semua kita menghafalkan nama-nama surat dalam Al-Quran. Ayo kawan semua kita menghafalkan nama-nama surat dalam Al-Quran. Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Ma'idah, Al-An'am, Al-A'raf, Al-Anfal, At-Taubah, Yunus, Hud, Yusuf, Ar-Ra'd, Ibrahim, Al-Hijr, An-Nahl, Al-Isra, Al-Kahfi, Maryam, Toha, Al-Anbiya, Al-Hajj, Al-Mu'minun, An-Nur, Al-Furqan, Asy-Syu'ara, An-Naml, Al-Qasas, Al-Ankabut, Arum, Luqman, As-Sajdah, Al-Ahzab, Saba, Fatir, Yasin, As-Saffat, Shad, Az-Zumar, Ghafir, Fusilat, Asy-Syura, Az-Zukhruf, Ad-Dukhan, Al-Jathiyah, Al-Ahqaf, Muhammad, Al-Fat, Al-Hujurat, Qaf, Az-Zariyat, At-Tur, An-Najm, Al-Qamar, Ar-Rahman, Al-Waqi'ah, Al-Hadid, Al-Mujadilah, Al-Hasyr, Al-Mumtahanah, As-Saff, Al-Jumu'ah, Al-Munafiqun, At-Taghabun, At-Talaq, At-Tahrim, Al-Mulk, Al-Qalam, Al-Haqqah, Al-Ma'arij, Surat Nuh, Al-Jin, Al-Muzammil, Al-Muddathir, Al-Qiyamah, Al-Insan, Al-Mursalat, An-Naba, An-Nazi'at, Abasa, At-Takwir, Al-Infitor, Al-Mutaffifin, Al-Insyiqaq, Al-Buruj, At-Tariq, Al-A'la, Al-Ghasyiyah, Al-Fajr, Al-Balad, Asy-Syams, Al-Lail, Ad-Duha, Al-Insyirah, At-Tin, Al-Alaq, Al-Qadar, Al-Bayyinah, Al-Zalzalah, Al-Adiyat, Al-Qari'ah, At-Takatsur, Al-Asr, Al-Hummazah, Al-Fil, Quraisy, Al-Ma'un, Al-Kautsar, Al-Kafirun, An-Nasr, Al-Lahab, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Itulah nama-nama surat di dalam Al-Quran. Ayo kawan semua kita menghafalkan nama-nama surat dalam Al-Quran. Ayo kawan semua kita menghafalkan nama-nama surat dalam Al-Quran. Al-Fatihah,
Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Maidah, Al-An'am, Al-A'raf, Al-Anfal, At-Taubah, Yunus, Hud, Yusuf, Ar-Ra'd, Ibrahim, Al-Hijr, An-Nahl, Al-Isra, Al-Kahfi, Maryam, Toha, Al-Anbiya, Al-Hajj, Al-Mu'minun, An-Nur, Al-Furqan, Asy-Syu'ara, An-Naml, Al-Qasas, Al-Ankabut, Arum, Luqman, As-Sajdah, Al-Ahzab, Saba, Fatir, Yasin, As-Saffat, Shad, Az-Zumar, Ghafir, Fusilat, Asy-Syura, Az-Zukhruf, Ad-Dukhan, Al-Jathiyah, Al-Ahqaf, Muhammad, Al-Fat, Al-Hujurat, Qaf, Az-Zariyat, At-Tur, An-Najm, Al-Qamar, Ar-Rahman, Al-Waqi'ah, Al-Hadid, Al-Mujadilah, Al-Hasyr, Al-Mumtahanah, As-Saff, Al-Jumu'ah, Al-Munafiqun, At-Taghabun, At-Talaq, At-Tahrim, Al-Mulk, Al-Qalam, Al-Haqqah, Al-Ma'arij, Surat Nuh, Al-Jin, Al-Muzammil, Al-Muddathir, Al-Qiyamah, Al-Insan, Al-Mursalat, An-Naba, An-Nazi'at, Abasa, At-Takwir, Al-Infitor, Al-Mutaffifin, Al-Insyiqaq, Al-Buruj, At-Tariq, Al-A'la, Al-Ghashiyah, Al-Fajr, Al-Balad, Asy-Syams, Al-Lail, Ad-Duha, Al-Insyirah, At-Tin, Al-Alaq, Al-Qadar, Al-Bayyinah, Al-Zalzalah, Al-Adiyat, Al-Qari'ah, At-Takatsur, Al-Asr, Al-Hummazah, Al-Fil, Quraisy, Al-Ma'un, Al-Kautsar, Al-Kafirun, An-Nasr, Al-Lahab, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Itulah nama-nama surat di dalam Al-Quran. Ayo kawan semua kita menghafalkan nama-nama surat dalam Al-Quran. Ayo kawan semua kita menghafalkan nama-nama surat dalam Al-Quran. Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Maidah, Al-An'am, Al-A'raf, Al-Anfal, At-Taubah, Yunus, Hud, Yusuf, Ar-Ra'd, Ibrahim, Al-Hijr, An-Nahl, Al-Isra, Al-Kahfi, Maryam, Toha, Al-Anbiya, Al-Hajj, Al-Mu'minun, An-Nur, Al-Furqan, Asy-Syu'ara, An-Naml, Al-Qasas, Al-Ankabut, Arum, Luqman, As-Sajdah, Al-Ahzab, Saba, Fatir, Yasin, As-Saffat, Shad, Az-Zumar, Ghafir, Fusilat, Asy-Syura, Az-Zukhruf, Ad-Dukhan, Al-Jathiyah, Al-Ahqaf, Muhammad, Al-Fat, Al-Hujurat, Qaf, Az-Zariyat, At-Tur, An-Najm, Al-Qamar, Ar-Rahman, Al-Waqi'ah, Al-Hadid, Al-Mujadilah,
Al-Hasyr, Al-Mumtahanah, As-Saff, Al-Jumu'ah, Al-Munafiqun, At-Taghabun, At-Talaq, At-Tahrim, Al-Mulk, Al-Qalam, Al-Haqqah, Al-Ma'arij, Surat Nuh, Al-Jin, Al-Muzammil, Al-Muddathir, Al-Qiyamah, Al-Insan, Al-Mursalat, An-Naba, An-Nazi'at, Abasa, At-Takwir, Al-Infitor, Al-Mutaffifin, Al-Insyiqaq, Al-Buruj, At-Tariq, Al-A'la, Al-Ghashiyah, Al-Fajr, Al-Balad, Asy-Syams, Al-Lail, Ad-Duha, Al-Insyirah, At-Tin, Al-Alaq, Al-Qadar, Al-Bayyinah, Al-Zalzalah, Al-Adiyat, Al-Qari'ah, At-Takatsur, Al-Asr, Al-Hummazah, Al-Fil, Quraisy, Al-Ma'un, Al-Kautsar, Al-Kafirun, An-Nasr, Al-Lahab, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Itulah nama-nama surat di dalam Al-Quran. Ayo kawan semua kita menghafalkan nama-nama surat dalam Al-Quran. Ayo kawan semua kita menghafalkan nama-nama surat dalam Al-Quran. Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Ma'idah, Al-An'am, Al-A'raf, Al-Anfal, At-Taubah, Yunus, Hud, Yusuf, Ar-Ra'd, Ibrahim, Al-Hijr, An-Nahl, Al-Isra, Al-Kahfi, Maryam, Toha, Al-Anbiya, Al-Hajj, Al-Mu'minun, An-Nur, Al-Furqan, Asy-Syu'ara, An-Naml, Al-Qasas, Al-Ankabut, Arum, Luqman, As-Sajdah, Al-Ahzab, Saba, Fatir, Yasin, As-Saffat, Shad, Az-Zumar, Ghafir, Fusilat, Asy-Syura, Az-Zukhruf, Ad-Dukhan, Al-Jathiyah, Al-Ahqaf, Muhammad, Al-Fat, Al-Hujurat, Qaf, Az-Zariyat, At-Tur, An-Najm, Al-Qamar, Ar-Rahman, Al-Waqi'ah, Al-Hadid, Al-Mujadilah, Al-Hasyr, Al-Mumtahanah, As-Saff, Al-Jumu'ah, Al-Munafiqun, At-Taghabun, At-Talaq, At-Tahrim, Al-Mulk, Al-Qalam, Al-Haqqah, Al-Ma'arij, Surat Nuh, Al-Jin, Al-Muzammil, Al-Muddathir, Al-Qiyamah, Al-Insan, Al-Mursalat, An-Naba, An-Nazi'at, Abasa, At-Takwir, Al-Infitor, Al-Mutaffifin, Al-Insyiqaq, Al-Buruj, At-Tariq, Al-A'la, Al-Ghashiyah, Al-Fajr, Al-Balad, Asy-Syams, Al-Lail, Ad-Duha, Al-Insyirah, At-Tin, Al-Alaq, Al-Qadar, Al-Bayyinah, Al-Zalzalah, Al-Adiyat, Al-Qari'ah, At-Takatsur, Al-Asr, Al-Hummazah, Al-Fil, Quraisy,
Al-Ma'un Al-Kautsar Al-Kafirun An-Nasr Al-Lahab Al-Ikhlas Al-Falaq An-Nas. Itulah nama-nama surat di dalam Al-Quran. Ayo kawan semua kita menghafalkan nama-nama surat dalam Al-Quran. Ayo kawan semua kita menghafalkan nama-nama surat dalam Al-Quran. Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Ma'idah, Al-An'am, Al-A'raf, Al-Anfal, At-Taubah, Yunus, Hud, Yusuf, Ar-Ra'd, Ibrahim, Al-Hijr, An-Nahl, Al-Isra, Al-Kahfi, Maryam, Toha, Al-Anbiya, Al-Hajj, Al-Mu'minun, An-Nur, Al-Furqan, Asy-Syu'ara, An-Naml, Al-Qasas, Al-Ankabut, Arum, Luqman, As-Sajdah, Al-Ahzab, Saba, Fatir, Yasin, As-Saffat, Shad, Az-Zumar, Ghafir, Fusilat, Asyura, Az-Zukhruf, Ad-Dukhan, Al-Jathiyah, Al-Ahqaf, Muhammad, Al-Fat, Al-Hujurat, Qaf, Az-Zariyat, At-Tur, An-Najm, Al-Qamar, Ar-Rahman, Al-Waqi'ah, Al-Hadid, Al-Mujadilah, Al-Hasyr, Al-Mumtahanah, As-Saff, Al-Jumu'ah, Al-Munafiqun, At-Taghabun, At-Talaq, At-Tahrim, Al-Mulk, Al-Qalam, Al-Haqqah, Al-Ma'arij, Surat Nuh, Al-Jin, Al-Muzammil, Al-Muddathir, Al-Qiyamah, Al-Insan, Al-Mursalat, An-Naba, An-Nazi'at, Abasa, At-Takwir, Al-Infitar, Al-Mutaffifin, Al-Insyiqaq, Al-Buruj, At-Tariq, Al-A'la, Al-Ghashiyah, Al-Fajr, Al-Balad, Asy-Syams, Al-Lail, Ad-Duha, Al-Insyirah, At-Tin, Al-Alaq, Al-Qadar, Al-Bayyinah, Al-Zalzalah, Al-Adiyat, Al-Qari'ah, At-Takatsur, Al-Asr, Al-Hummazah, Al-Fil, Quraisy, Al-Ma'un, Al-Kautsar, Al-Kafirun, An-Nasr, Al-Lahab, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Itulah nama-nama surat di dalam Al-Quran. Ayo kawan semua kita menghafalkan nama-nama surat dalam Al-Quran. Ayo kawan semua kita menghafalkan nama-nama surat dalam Al-Quran. Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Ma'idah, Al-An'am, Al-A'raf, Al-Anfal, At-Taubah, Yunus, Hud, Yusuf, Ar-Ra'd, Ibrahim, Al-Hijr, An-Nahl, Al-Isra, Al-Kahfi, Maryam, Toha, Al-Anbiya, Al-Hajj, Al-Mu'minun, An-Nur, Al-Furqan, Asy-Syu'ara, An-Naml,
Al-Qasas, Al-Ankabut, Arum, Luqman, As-Sajdah, Al-Ahzab, Saba, Fatir, Yasin, As-Saffat, Shad, Az-Zumar, Ghafir, Fusilat, Asyura, Az-Zukhruf, Ad-Dukhan, Al-Jathiyah, Al-Ahqaf, Muhammad, Al-Fat, Al-Hujurat, Qaf, Az-Zariyat, At-Tur, An-Najm, Al-Qamar, Ar-Rahman, Al-Waqi'ah, Al-Hadid, Al-Mujadilah, Al-Hasyr, Al-Mumtahanah, As-Saff, Al-Jumu'ah, Al-Munafiqun, At-Taghabun, At-Talaq, At-Tahrim, Al-Mulk, Al-Qalam, Al-Haqqah, Al-Ma'arij, Surat Nuh, Al-Jin, Al-Muzammil, Al-Muddathir, Al-Qiyamah, Al-Insan, Al-Mursalat, An-Naba, An-Nazi'at, Abasa, At-Takwir, Al-Infitor, Al-Mutaffifin, Al-Insyiqaq, Al-Buruj, At-Tariq, Al-A'la, Al-Ghashiyah, Al-Fajr, Al-Balad, Asy-Syams, Al-Lail, Ad-Duha, Al-Insyirah, At-Tin, Al-Alaq, Al-Qadar, Al-Bayyinah, Al-Zalzalah, Al-Adiyat, Al-Qari'ah, At-Takatsur, Al-Asr, Al-Hummazah, Al-Fil, Quraisy, Al-Ma'un, Al-Kautsar, Al-Kafirun, An-Nasr, Al-Lahab, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Itulah nama-nama surat di dalam Al-Quran. Ayo kawan semua kita menghafalkan nama-nama surat dalam Al-Quran. Ayo kawan semua kita menghafalkan nama-nama surat dalam Al-Quran. Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Ma'idah, Al-An'am, Al-A'raf, Al-Anfal, At-Taubah, Yunus, Hud, Yusuf, Ar-Ra'd, Ibrahim, Al-Hijr, An-Nahl, Al-Isra, Al-Kahfi, Maryam, Toha, Al-Anbiya, Al-Hajj, Al-Mu'minun, An-Nur, Al-Furqan, Asy-Syu'ara, An-Naml, Al-Qasas, Al-Ankabut, Arum, Luqman, As-Sajdah, Al-Ahzab, Saba, Fatir, Yasin, As-Saffat, Shad, Az-Zumar, Ghafir, Fusilat, Asyura, Az-Zukhruf, Ad-Dukhan, Al-Jathiyah, Al-Ahqaf, Muhammad, Al-Fat, Al-Hujurat, Qaf, Az-Zariyat, At-Tur, An-Najm, Al-Qamar, Ar-Rahman, Al-Waqi'ah, Al-Hadid, Al-Mujadilah, Al-Hasyr, Al-Mumtahanah, As-Saff, Al-Jumu'ah, Al-Munafiqun, At-Taghabun, At-Talaq, At-Tahrim, Al-Mulk, Al-Qalam, Al-Haqqah, Al-Ma'arij, Surat Nuh, Al-Jin, Al-Muzammil, Al-Muddathir, Al-Qiyamah, Al-Insan, Al-Mursalat, An-Naba, An
An-Nazi'at, Abasa At-Takwir Al-Infitor, Al-Mutaffifin Al-Insyiqaq, Al-Buruj At-Tariq Al-A'la, Al-Ghashiyah Al-Fajr Al-Balad, Asy-Syams Al-Lail Ad-Duha, Al-Insyirah Atin Al-Alaq, Al-Qadar Al-Bayyinah, Al-Zalzalah Al-Adiyat, Al-Qari'ah At-Takatsur, Al-Asr Al-Hummazah, Al-Fil, Quraisy, Al-Ma'un, Al-Kautsar, Al-Kafirun, An-Nasr, Al-Lahab, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Itulah nama-nama surat di dalam Al-Quran. Ayo kawan semua kita menghafalkan nama-nama surat dalam Al-Quran. Ayo kawan semua kita menghafalkan nama-nama surat dalam Al-Quran. Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Ma'idah, Al-An'am, Al-A'raf, Al-Anfal, At-Taubah, Yunus, Hud, Yusuf, Ar-Ra'd, Ibrahim, Al-Hijr, An-Nahl, Al-Isra, Al-Kahfi, Maryam, Toha, Al-Anbiya, Al-Hajj, Al-Mu'minun, An-Nur, Al-Furqan, Asy-Syu'ara, An-Naml, Al-Qasas, Al-Ankabut, Arum, Luqman, As-Sajdah, Al-Ahzab, Saba, Fatir, Yasin, As-Saffat, Shad, Az-Zumar, Ghafir, Fusilat, Asy-Syura, Az-Zukhruf, Ad-Dukhan, Al-Jathiyah, Al-Ahqaf, Muhammad, Al-Fat, Al-Hujurat, Qaf, Az-Zariyat, At-Tur, An-Najm, Al-Qamar, Ar-Rahman, Al-Waqi'ah, Al-Hadid, Al-Mujadilah, Al-Hasyr, Al-Mumtahanah, As-Saff, Al-Jumu'ah, Al-Munafiqun, At-Taghabun, At-Talaq, At-Tahrim, Al-Mulk, Al-Qalam, Al-Haqqah, Al-Ma'arij, Surat Nuh, Al-Jin, Al-Muzammil, Al-Muddathir, Al-Qiyamah, Al-Insan, Al-Mursalat, An-Naba, An-Nazi'at, Abasa, At-Takwir, Al-Infitor, Al-Mutaffifin, Al-Insyiqaq, Al-Buruj, At-Tariq, Al-A'la, Al-Ghashiyah, Al-Fajr, Al-Balad, Asy-Syams, Al-Lail, Ad-Duha, Al-Insyirah, Atin, Al-Alaq, Al-Qadar, Al-Bayyinah, Al-Zalzalah, Al-Adiyat, Al-Qari'ah, At-Takatsur, Al-Asr, Al-Hummazah, Al-Fil, Quraisy, Al-Ma'un, Al-Kautsar, Al-Kafirun, An-Nasr, Al-Lahab, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Itulah nama-nama surat di dalam Al-Quran. Ayo kawan semua kita menghafalkan nama-nama surat dalam Al-Quran. Ayo kawan semua kita menghafalkan nama-nama
surat dalam Al-Quran. Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Ma'idah, Al-An'am, Al-A'raf, Al-Anfal, At-Taubah, Yunus, Hud, Yusuf, Ar-Ra'd, Ibrahim, Al-Hijr, An-Nahl, Al-Isra, Al-Kahfi, Maryam, Toha, Al-Anbiya, Al-Hajj, Al-Mu'minun, An-Nur, Al-Furqan, Asy-Syu'ara, An-Naml, Al-Qasas, Al-Ankabut, Arum, Luqman, As-Sajdah, Al-Ahzab, Saba, Fatir, Yasin, As-Saffat, Shad, Az-Zumar, Ghafir, Fusilat, Asy-Syura, Az-Zukhruf, Ad-Dukhan, Al-Jathiyah, Al-Ahqaf, Muhammad, Al-Fat, Al-Hujurat, Qaf, Az-Zariyat, At-Tur, An-Najm, Al-Qamar, Ar-Rahman, Al-Waqi'ah, Al-Hadid, Al-Mujadilah, Al-Hasyr, Al-Mumtahanah, As-Saff, Al-Jumu'ah, Al-Munafiqun, At-Taghabun, At-Talaq, At-Tahrim, Al-Mulk, Al-Qalam, Al-Haqqah, Al-Ma'arij, Surat Nuh, Al-Jin, Al-Muzammil, Al-Muddathir, Al-Qiyamah, Al-Insan, Al-Mursalat, An-Naba, An-Nazi'at, Abasa, At-Takwir, Al-Infitar, Al-Mutaffifin, Al-Insyiqaq, Al-Buruj, At-Tariq, Al-A'la, Al-Ghashiyah, Al-Fajr, Al-Balad, Asy-Syams, Al-Lail, Ad-Duha, Al-Insyirah, At-Tin, Al-Alaq, Al-Qadar, Al-Bayyinah, Al-Zalzalah, Al-Adiyat, Al-Qari'ah, At-Takatsur, Al-Asr, Al-Hummazah, Al-Fil, Quraisy, Al-Ma'un, Al-Kautsar, Al-Kafirun, An-Nasr, Al-Lahab, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Itulah nama-nama surat di dalam Al-Quran. Ayo kawan semua kita menghafalkan nama-nama surat dalam Al-Quran. Ayo kawan semua kita menghafalkan nama-nama surat dalam Al-Quran. Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Ma'idah, Al-An'am, Al-A'raf, Al-Anfal, At-Taubah, Yunus, Hud, Yusuf, Ar-Ra'd, Ibrahim, Al-Hijr, An-Nahl, Al-Isra, Al-Kahfi, Maryam, Toha, Al-Anbiya, Al-Hajj, Al-Mu'minun, An-Nur, Al-Furqan, Asy-Syu'ara, An-Naml, Al-Qasas, Al-Ankabut, Arum, Luqman, As-Sajdah, Al-Ahzab, Saba, Fatir, Yasin, As-Saffat, Shad, Az-Zumar, Ghafir, Fusilat, Asy-Syura, Az-Zukhruf, Ad-Dukhan, Al-Jathiyah, Al-Ahqaf, Muhammad, Al-Fat, Al-Hujurat, Qaf, Az-Zariyat, At-Tur, An-Najm,
al-qamar. Ar-Rahman al-Waqi'ah al-Hadid al-Mujadilah al-Hasyr al-Mumtahanah as-Saff al-Jumu'ah al-Munafiqun at-Taghabun at-Talaq at-Tahrim al-Mulk al-Qalam al-Haqqah al-Ma'arij Surat Nuh al-Jin al-Muzammil al-Muddathir al-Qiyamah al-Insan al-Mursalat an-Naba an-Nazi'at Abasa at-Takwir al-Infitor al-Mutaffifin al-Insyiqaq al-Buruj at-Tariq al-A'la al-Ghashiyah al-Fajr al-Balad asy-Syams al-Lail ad-Duha al-Insyirah at-Tin al-Alaq al-Qadar al-Bayyinah al-Zalzalah al-Adiyat al-Qari'ah at-Takatsur al-Asr al-Hummazah al-Fil Quraisy al-Ma'un al-Kautsar al-Kafirun an-Nasr al-Lahab al-Ikhlas al-Falaq an-Nas. Itulah nama-nama surat di dalam Al-Quran. Ayo kawan semua kita menghafalkan nama-nama surat dalam Al-Quran. Ayo kawan semua kita menghafalkan nama-nama surat dalam Al-Quran. Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Ma'idah, Al-An'am, Al-A'raf, Al-Anfal, At-Taubah, Yunus, Hud, Yusuf, Ar-Ra'd, Ibrahim, Al-Hijr, An-Nahl, Al-Isra, Al-Kahfi, Maryam, Toha, Al-Anbiya, Al-Hajj, Al-Mu'minun, An-Nur, Al-Furqan, Asy-Syu'ara, An-Naml, Al-Qasas, Al-Ankabut, Arum, Luqman, As-Sajdah, Al-Ahzab, Saba, Fatir, Yasin, As-Saffat, Shad, Az-Zumar, Ghafir, Fusilat, Asy-Syura, Az-Zukhruf, Ad-Dukhan, Al-Jathiyah, Al-Ahqaf, Muhammad, Al-Fat, Al-Hujurat, Qaf, Az-Zariyat, At-Tur, An-Najm, Al-Qamar, Ar-Rahman, Al-Waqi'ah, Al-Hadid, Al-Mujadilah, Al-Hasyr, Al-Mumtahanah, As-Saff, Al-Jumu'ah, Al-Munafiqun, At-Taghabun, At-Talaq, At-Tahrim, Al-Mulk, Al-Qalam, Al-Haqqah, Al-Ma'arij Surat Nuh, Al-Jin, Al-Muzammil, Al-Muddathir, Al-Qiyamah, Al-Insan, Al-Mursalat, An-Naba, An-Nazi'at, Abasa, At-Takwir, Al-Infitor, Al-Mutaffifin, Al-Insyiqaq, Al-Buruj, At-Tariq, Al-A'la, Al-Ghashiyah, Al-Fajr, Al-Balad, Asy-Syams, Al-Lail, Ad-Duha, Al-Insyirah, At-Tin, Al-Alaq, Al-Qadar, Al-Bayyinah,
Al-Zalzalah, Al-Adiyat, Al-Qari'ah, At-Takatsur, Al-Asr, Al-Hummazah, Al-Fil, Quraisy, Al-Ma'un, Al-Kautsar, Al-Kafirun, An-Nasr, Al-Lahab, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Itulah nama-nama surat di dalam Al-Quran. Ayo kawan semua kita menghafalkan nama-nama surat dalam Al-Quran. Ayo kawan semua kita menghafalkan nama-nama surat dalam Al-Quran.